So last class we were done the Python operators, kada? Yes, Okay. So ఈ రోజు సెషన్ మనం ఏం డిస్కషన్ చేద్దామంటే let's talk about some important thing from the Python programming language which is Python control statements. So let's open. Yeah. Okay. So let's close this one and save. And so no need of settings and no need of dictionary data type. That just save it. And let's okay. Okay, cool enough. So side heading. So guys, we'll talk about Python control statements. So what exactly the Python control statements will do? First, my first question is first question is, first of all, what is a statement? Before we understand control statements, let's talk about statement. What is a statement? Anybody? Anybody in the session, can you please respond to know what is a statement? Let us consider this is my program. Okay, it's my Python file, some sample .py file. So within this particular file, we have written various instructions. Okay, we have written various instructions. So this is one instruction, and this line is one instruction, and this one is another instruction, something like that. There are 100 instructions are there. So instruction simply a line of code within a program. Okay. So your program which is consisting or which is contains the 100 instructions. Out of that, some of instructions are started with hash characters. Okay. So whenever the instruction which is started with the hash character, then that particular instruction, it could not be executable. So in generally, we can call it as the comments, right? Comments means, so the instruction which is not executable by the Python IDE or Python compiler, right? I need response from your end. yes, sir. So comments means we just give some kind of description for understanding the statements or functions and classes in your program. For that one, as a programmer, we can start with the hash character, then that kind of instruction which could not be executable. But rest of the instructions, it could be executable. So those things we can call it as the statements. So now tell me, within a program, how many instructions are there? There are two types of instructions are there. The first one is comments and second one is statements. Generally, comments are not executable and statements are executable. So which means in a program, whatever the instruction which is executable, those things we can call it as the statement. Is it clear or not? For example, I have write the statement is equal to 10. What is the meaning of this? So whenever we written an instruction, this is my program. Within a program, I have written something like this, equal to 100. The meaning of this one, so this is the instruction which is executable by the compiler, then so which is allocating some memory location, and within the memory location, okay, so the memory location, for example, 2000 or 2 lakhs. So within this is the memory location. Okay. So within this particular memory location, we are holding the 100 and we are just referencing with some name. So that is A. So this entire thing will happen by the, or which is done by the Python only. Okay. Because this is the line which is executable. So that this is the thing will happen in the backend. Okay. Those kind of things simply we can call it as the statements. Clear? Yes, Okay.
Now, my next thing is that you need to understand the how the program will execute, the flow of execution of the program, flow of execution of a program. So let me consider I have one Python file. Okay, this is my sample.py file. So this is my line 1 or instruction 1 or statement 1. This is my statement 2, statement 3, 4, 5, 6, 7, something like this. Okay. Now, how this particular program will execute? In generally Python programming language, there is no entry point. The entry point is first line itself. From the line 1 onwards, which will start executing. But in other programming languages, something like C programming language, the program execution, which starts from the main function, right? But in Python programming language, there is no main functions at all. So you can directly create a file and we can start writing the statements without any function definitions. Clear? So that is the reason. So the flow of execution, which starts from the statement 1, if this is the statement has been executed, then it will be go for second one, then it will be go for third one, then it will be executing the fourth one, fifth one, sixth one, and so on. Clear? This is how the flow, this is how the program will execute from statement 1 to statement last. So here statement by statement, how the flow of execution will happen in Python, statement by statement from top to bottom. Right or not, from the top to bottom, which start executing from the state, in a format of statement by statement. Clear? Is it clear? Is it clear or not? Guys, Clear. you have to unmute your system. If I'm getting some kind of disturbance and all, I will let you know. You can mute it. Right now, you don't need to be unmute. You don't need to be go for mute. Okay, you can unmute it. Right. I hope you understood what exactly the flow of execution of the program in Python. Yes, sir. Okay. Now, my next thing is that why we required control statements. What is the purpose of the control statement? First, understand control statements. I hope you understood statements and you understood the flow of execution of the program. Now we can try to understand the control statements. What is control statement? What is the necessity of the control statements in a Python programming language, in any other programming language? Let us take, I have one program and which is having thousands lines. Okay, there are 1,000 lines are there. Okay, so my point is that within this particular program, I want to skip, this particular portion. I don't want to execute. I don't want to, use the comments also. Maybe in future I want to use it, but now I want to be commented. I mean, I don't want to comment, but I don't want to be execute. Clear? So I want to skip the execution of this particular portion. So this is not the comments, guys. These are the statements only. So statements means which is executable part, but even it is executable part, I want to skip some portion of the program. Okay, I want to control it. See, in generally the flow of execution is statement by statement, right? Whenever which is reaches to this particular statement, I want to skip from here to here. Again, I have to execute from here itself. Okay, so this particular portion, we are stopping your execution or not? You're skipping execution or not? Yes or no? In some scenario, you want to repeat after execution of this all statements. Again, I want to be execute this particular portion. Again, I want to execute this particular portion. So in generally, the flow of execution of the program, statement by statement from top to bottom.
But in middle of the execution, what we are doing, we are controlling the flow, we are controlling the execution. How we are controlling execution? With help of the control statements. Clear? So if you want to be control, if you want to be control the flow of execution of any program, then we can use the control statements. Now tell me, what is the use of the control statements? Tell me, what is the use of the control statements? Humaira, can you please respond my question? Yes, sir. What is the use of the control statements? Helps to execute the in a flow of. It will controls the flow of execution. Yeah, Okay. sir. So Controls the in flow. without any control statements, the flow of execution is statement by statement, right? Okay. But with help of control statements, we can control it. So after execution of some statements, you can skip it. Okay. Again, if you want to execute the same statements, you can do it. We are controlling or not. In generally, the flow of execution is line by line. But after, with help of the control statements, we are controlling the flow of execution. So that exactly the use of the control statements. When we know that how to use the control statements and when to use the control statements, so it's a fair enough. It's a fair enough to handle any kind of program. Okay. So if you get any kind of program to perform any specific flow or conditions in flow, we use the control statements. Yeah. That's right. That's right. Okay. Yeah. What I'm trying to sharing with you. Yes, control statements. If you know the control statements, when to use, how to use, and what is the syntax, and how to implement the logic within the control statements, if you know this all stuff, okay, you can able to solve any kind of problem. You can able to solve the any kind of problem. It doesn't matter. It doesn't matter. You don't need to have the functions. If you know the logic, if you know the control statements, if you know the control statement syntax, then it's fair enough to build any program, not only Python actually, in any program, any programming language. If you know the controls, if you know the control statements, okay, if you know the C syntax and if you know the logic, then you can start implementing the code. And you know the logic, but if you don't know the syntax, then how you can implement the program, right or not? Okay, so that's the use of the control statements, guys. With help of the control statements, we can change, we can alter the execution of the program. Okay, if you want to skip some portion, you can do with help of control statements. You can repeat same statements in a multiple times. You can do it. Okay, so that's the use of the control statements in Python programming language. We do have various control statements are there. Now we'll talk about the Python control statements. Python control statements, in the sense, Python program will support some of the control statements. What are the control statements will supported by the Python? The first one is the conditional conditional statements. First one is the conditional statements. Second one is looping statements. Okay. So conditional statements, in the sense, so you have program, and this particular portion of the code was, it may execute or it may not be execute. It totally depending on the condition. Depending on condition. Okay. So whenever some portion of the code execution is depending on the condition, then that kind of statements we can call it as the conditional statements. Okay. So coming to the looping statements, and you have some portion of the code, you want to repeat, the same statements. You want to repeat the same statements some number of times, n times. Okay, you want to repeat some n times some same portion of the code, then we can use the looping statements. Clear? So in control statements, there we do have two types.
లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పిన పాయింట్? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్, ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయితే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. అలా కాకుండా ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ది లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమైందమ్మా? Clear, sir. Okay, cool enough. Now, in Python programming language, there are different type of conditional statements are there. First, I will list those things. ఏంటవి? Simple if and else, elif ladder. ఇవి రాసుకోండమ్మా. Nested if, nested conditional statements. Okay, just note those things. Simple if and else, elif ladder, nested blocks. Okay, let's talk one after one. Even from the looping statements also, we have two type of looping statements are there. The first one is the while loop and second one is the for loop. Okay, so in loops there are two things, while loop, for loop. And coming to the conditional statement, simple if and else, elif ladder, nested blocks. That's it. Clear? Is it clear or not? Yep. Let's talk. The first thing is simple if. సో గైస్, ఎప్పుడైనా సరే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ప్రాపర్ సింటాక్స్ తెలియాలి. సింటాక్స్ కనుక తెలియకపోతే వి నెవర్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. మీకు లాజిక్ తెలిసినప్పటికి కూడా మీరు కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సింటాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అన్నది మీకు కంపల్సరీగా తెలియాలి. ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మనం స్కిప్ చేయాలి, డోంట్ యూజ్ అట్ అన్నది మీకు కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ సింపుల్ ఇఫ్. సో హౌ జనరలీ ద సింపుల్ ఇఫ్ విల్ వర్క్? సో ఫస్ట్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్ గైస్. ఓకే, సో జనరల్ గా సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టేట్మెంట్ 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. సో నా ప్రోగ్రామ్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదా. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది. ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వి మెట్ ద కండిషన్. ఈ కండిషన్ అనేది ఇఫ్ లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ మెట్ ది వన్ పర్టికులర్ కండిషన్. సో కండిషన్ ట్రూ, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి కండిషన్స్ కి? కండిషన్ అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్. ఏంటవి చెప్పండి? ఉమేరా చెప్పండి, కండిషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? కండిషన్ అనేది వాట్ కుడ్ బి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కండిషన్? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కండిషన్? ఇఫ్ యూ evaluated that particular condition, then what could be the result? ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మీరు ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక ఎవాల్యుయేషన్ చేసినట్టయితే మీకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఉమైరా చెప్పండి. Like true or false, boolean. Yes. So the result of the condition, Yes or we no. have only two outcomes. ఏంటవి? ఐదర్ ట్రూ ఆర్ false. So conditional statements kada, two outcomes are only true or false. So which means that it could be returns the some boolean Boolean values. data. Okay, it will return some kind of boolean data. So in general ga conditions implement చేస్తున్నామంటే
సో నిన్న మనం ఆపరేటర్స్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కషన్ చేసినాం కదా. సో కండిషన్ బూలియన్ రిజల్ట్ ఇచ్చిన కొన్ని ఆపరేటర్స్ చెప్పండి. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఏం చేసింది? ఇన్ కీవర్డ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని రిటర్న్ చేసిందా లేదా? ఓకే, మనం ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ను కూడా యూజ్ చేసినాం కదా. ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ అనేది ఈజ్, సో ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ ది మెమరీ లొకేషన్స్ ఈజ్ కీవర్డ్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఈజ్ కీవర్డ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి రిటర్న్స్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ నాట్. సో మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసామా? Yes, sir. లేదా? సో అక్కడ కూడా వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకేంటి, ఇంకేం యూజ్ చేశారు? కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, నాట్ ఆపరేటర్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు. సో ఇవన్నీ ఆపరేటర్సే కదా. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన ఆపరేటర్స్ లో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ it might be returns the true or it might be returns the false. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీకు? సో ఇన్ ఇన్ లెవెల్ 1 అంటే వెరీ బేసిక్స్ లో మనం ఈ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద కండిషన్స్. ఈ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది ఆర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద కండిషన్స్. అలా అని కాదు, ఇంకా వేరే ఆపరేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాటిని యూజ్ చేసుకున్నా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంప్యూటర్కి తెలిసింది ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే. సో ఓన్లీ ఈ ఆపరేటర్స్నే నేను కండిషన్స్గా యూజ్ చేసుకుంటానంటే కాదు. ఇట్స్ అబ్జల్యూట్లీ నాట్ రైట్. రాంగ్ అయితే కాదు, నాట్ రైట్. అర్థమైందా? సో వీటితో పాటుగా వీ కెన్ యూజ్ ది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, వీ కెన్ యూజ్ ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్, వీ కెన్ యూజ్ ద కండిషన్స్. ఎందుకంటే కండిషన్ అనేది ఇట్స్ అ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. కండిషన్ ఇట్ నెవర్ బి క్రియేటెడ్ విత్ సింగిల్ ఆపరేటర్, ఇట్ మే బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్. అర్థమైందా? సో అందుకని కండిషన్స్ కి లిమిట్స్ లేవు. కండిషన్ మీన్స్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫస్ట్ పైథాన్ ఏం చేసింది అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇవాల్యుయేటెడ్ చేసింది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ రిజల్ట్ అనేది ఐదర్ ట్రూ అయ్యే ఉండొచ్చు లేదా ఫాల్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఫాల్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎక్సెప్ట్ జీరో ఎనీథింగ్ ఈజ్ అ ట్రూ, ఎక్సెప్ట్ జీరో ఆర్ 0.0. పైథాన్ పర్స్పెక్టివ్ లో 0 అన్నా, 0.0 అన్నా, 0+0 అన్నా, లేకపోతే ఎంటీ స్ట్రింగ్స్ అన్నా, లేకపోతే ఎంటీ లిస్ట్ అన్నా, ఎంటీ టపుల్ అన్నా, ఎంటీ సెట్ అన్నా, ఓకే, ఎంటీ డిక్షనరీ అన్నా. సో ఎంటీ సంథింగ్ ఈజ్ ఎంటీ విచ్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, సి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి అమ్మా. కండిషన్స్ అనేవి విచ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్, which is not only identity operators, which is not only logical operators, which is not only comparison operator. The condition, it may form combination of the multiple operators. It may depends upon your task. అర్థమైతుందా? Yes. అర్థమైందా? కండిషన్ is never be a single operator. It may be combination of the operators. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా మీకు? సో ఎప్పుడైనా సరే కండిషన్ నేను ఓన్లీ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను, ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను, లేదా లెస్ దాన్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాను, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాను అంటే తప్పు, రైట్ కాదు. తప్పని చెప్పనులే కానీ రైట్ కాదు. నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్. అకార్డింగ్ టు యువర్ టాస్క్, అకార్డింగ్ టు యువర్ లాజిక్, ఓకే, యువర్ కండిషన్ మే వ్యారీడ్. సో అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్, అకార్డింగ్ టు ద టాస్క్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కండిషన్ దగ్గర నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రాపర్గా మీరు కండిషన్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే లాజిక్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. లాజిక్ బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా 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 సింపుల్. కానీ కండిషన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నదే ఇక్కడ కాంక్రీట్ థింగ్ అన్నట్టు. ఓకే ఓకే, ఐ హోప్ I have cleared some points. I'm talking about simple if, and the program will start with statement 1. By the time of execution, you met one particular condition. The condition, it may be any kind of expression, but the resultant will be, it could be true or it could be
false. Okay, if in case my condition was returns the my outcome of the condition was true, then I have to be I have to be okay, write the logic. So this is my logic. Okay, so the task logic. So this is a logic will executes. After that one, it will execute remaining the statements. It's not stop, it will execute remaining statements. If in case this condition was, it may returns the false. If it is returns the false, directly this particular portion, it will be skipped, and directly it will be come out of this particular logic. Whatever the task you are implemented, it will skip and it will execute the stop statements or remaining statement after this particular logic. Okay, so ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ లాజిక్ ఎక్కడ రాయాలన్నది మీకు ఐడియా ఉండాలి కదా. సో దిస్ లాజిక్ వీ హ్యావ్ టు బి రైట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ బ్లాక్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈస్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఓకే, సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఇఫ్. సో సింపుల్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లైన్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 2 3 4 5 6 ఆన్. అండ్ at in one particular situation, this condition which we have to be write along with the if and if in case this condition was returns the true, we have to write some of the statement within that particular if block. After that one, you have to be close that particular block and it will execute remaining the statement after the block. If in case condition was false, it's simply skip the if block. Okay, so this is the flow chart of the simplif. Okay, coming to the syntax, how we can write the syntax of the simplif. So let us consider this is my program. Let us consider this is my program. So this is my statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5. Okay, at some situation we are getting the if is the keyword, it will checking this particular condition. Okay, this condition, whatever the condition we have here, this particular condition we have to write here. And so there we do have create the block, right? In Python programming language, careful observe guys, carefully observe. Okay, okay, if condition, and you have to write some kind of logic, right? So this logic we are writing inside of the block. In Python there is no curly braces and closed curly braces and open curly braces to write the block. So in Python, if you want to write the block, make sure that we should use the colon symbols. Okay, so if we return the colon symbol, so whatever the logic, whatever the task you want to write, that all statements we should write with some space. So we have to give some space. This space we can call it as the indentation. This space we can call it as the indentation. Okay, so whatever the logic, whatever the task you want to write within this particular block, we can write this all statement with some space. Same space we should maintain for all the statements. Same space we should maintain for all the statements within the same block. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఒక బ్లాక్ కి రిలేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని సేమ్ స్పేస్ తోనే ఇవ్వాల్సి ఉంటది. ఓకే, ఇదంతా ఏంటమ్మా స్పేస్ అన్నమాట. సో ఆ స్పేస్ ని మనం ఇండెంటేషన్ అంటారు. ఓకే, సో సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ని నేను ఎలా ఎండ్ చేయాలంటే దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ స్పెసిఫిక్ కీబోర్డ్ టు ఎండ్ ది బ్లాక్స్. సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఈ స్పేస్ తీసేసి యూ కెన్ రైట్ ద స్టేట్మెంట్స్ హియర్. We can write the statements here. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? Yeah, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని దేనికి relevant గా ఉన్నాయి? ఎందులో ఉన్నాయి? ఈ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి కదా. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ఎప్పుడైతే If the కండిషన్, condition is true. ఎస్, ఇఫ్ అనేది కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ ఈ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే
సో మీరు If రాసిన ఈ skip the స్టేట్మెంట్స్ if block, అన్నిటిని, ఎస్, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని సింపుల్ గా స్కిప్ అయిపోద్ది, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్స్ లీడ్ చేస్తారు మరి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్స్ ని? మీరు ఏదైనా ఒక టాస్క్ చేయాలి, బట్ ఆ టాస్క్ అన్నది ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ రాకముందు చేయకూడదు అని మీరు అనుకుంటే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది ఇఫ్ బ్లాక్స్. ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మీట్ అయితేనే, ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మీట్ అయితేనే నేను ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ సిచ్యువేషన్ మీట్ అవ్వకపోతే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ చేయను అని అంటాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్, అలాంటి సినారియోలో మీరు సింపుల్ ఇఫ్ యూజ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? yeah, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని మీ నోట్బుక్స్ లో రాసుకోండి. ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను. డన్. 1 minute అవ్వలేదా? సారీ. అయిపోద్ది చెప్పాలమ్మా. చెప్తేనే కదా నాకు తెలిసేది. done, నేను మీ sir. దగ్గర లేను కదా చూడనికి. ఉమ్, చెప్పాలా లేదా? చెప్పాలా లేదా? మీరు నోట్స్ రాసుకుంటే అయిపోతే అయిపోయిందని చెప్పాలా లేదా? Done. చెప్పాలి కదా. ఓకే. యా, కూల్. లెట్స్ డూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సింపుల్ ఇఫ్, సో దట్ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. ఓకే. యా. సో ఇనీషియల్ గా మనం చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్దాం, పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడే వద్దు. సో బికాస్ ఇప్పుడే కదా మీరు కోడింగ్ లో స్టార్ట్ అయింది. సో స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కుదాం. నా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో వచ్చేసి న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసేసి ఇక్కడ ఏమిస్తారు, పైథాన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ డాట్ పీవై. ఓ సారీ, నేను జూపిటర్ ఫైల్ని ఆర్ నిమిషం.
IPYNB. ఏంటి IPYNB అంటే ఏంటమ్మా? I అంటే ఏంటి? ఇంటరాక్టివ్. PY అంటే పైథాన్. NB అంటే నోట్బుక్. సో కెర్నల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కెర్నల్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నుండి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, రియల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు నోట్బుక్స్, ల్యాప్టాప్స్, ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ ఆడ్ ఇఫ్ నెంబర్ ఈస్ ఆడ్. ఓకే, ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయాలమ్మా మనం? ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి ఆడ్ అని? ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి ఆడ్ అని చెప్పండి. క్వశ్చన్ చదవండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. WP అంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. WAP అంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ ఆడ్ ఇఫ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎప్పుడు మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి? ఉమైనా చెప్పండి అమ్మా. Yeah, sir. ఎప్పుడు 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 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఆడ్ అని ప్రింట్ చేయాలి? క్లియర్ గా క్వశ్చన్ చదవండి. క్వశ్చన్ When చదివి if it is order, we have to print. ఎప్పుడైతే ఒక నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే మాత్రమే నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి. Yes. లేకపోతే నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే ఇక్కడ Yes. కండిషన్ ఉండాలా? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఈ బ్లాక్ లో ఉండాలా, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఉండాలా? If ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ లో ఉండాలి. ఫస్ట్ మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఉండాలి కదా. సో ఇన్పుట్ అనేది నెంబరు. ఓకే, నా దగ్గర ఒక నెంబర్ ఉంది. సో ఈ నెంబర్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యూజర్ దగ్గర నుండి తీసుకున్నాను. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అండ్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సో దట్ దాన్ని మనం ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఇంట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ మనం ఆడ్ నెంబర్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఇఫ్ ఎ నెంబర్ when you division with 2 the remainder is not equal to 0, then only it's odd number. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఒక రిమైండర్ అనేది whenever a number which is try to division with 2 and remainder is not the 0, okay, not the 0, then it's an odd. సో దట్ మనం సింపుల్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఆడ్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో మనకి తెలిసే అవసరం లేదు. ప్రింట్ I am done and my value of number is how much? or Format of number. ఓకే, సో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ టాప్ లో ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అయింది కదా. ఈ బాక్స్ లో మీరు డేటా అనేది ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 13 ఎంటర్ చేసి 13 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? నెంబర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో 13% ఆఫ్ 2 అంటే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే కండిషన్ ట్రూ అయిందా? 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. true. కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఆడ్ నెంబర్ Order number is. ప్రింట్ I'm అవుతుంది. done. My value number is. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ రాసినాం? మనం స్పేస్ ఇచ్చాంగా లేదా? అంటే సో గివెన్ సమ్ స్పేస్ కదా. సో ఇండెంటేషన్ ఇచ్చినాం ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉందన్నమాట. సో నేను ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ రాశాను? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ బ్లాక్ రాశాను. సో కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 13 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఆడ్ అని ప్రింట్ అయింది. అండ్ మీన్ వైల్ గా ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రింట్ అయింది. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే డిఫరెంట్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ ఇవ్వట్లే, ఇంకో నెంబర్ ఇస్తాను. సో ఇట్ మైట్ బి సమ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 అనేది రిమైండర్ 0 వస్తుందో లేదా? వెన్ యూ డివిజన్ విత్ 2, ఓకే, దెన్ రిమైండర్ ఇస్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నా కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ద స్టేట్మెంట్స్ రిటర్న్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ విచ్ నెవర్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదేంటిది? లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట.
సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అవ్వకపోయినా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ డన్, మై వాల్యూ నెంబర్ ఇస్ 16. ప్రీవియస్ గా అది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆడ్ అని ప్రింట్ అయింది, ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఏం ప్రింట్ అవ్వాల. మన లాజిక్ ఏంటి, ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ అయితేనే ప్రింట్ చేయాలి, మిగతా ఏదైనా మనకు సంబంధం లేదు. Yes, sir. అందుకోసమే మనం ఈ బ్లాక్ లో ఓన్లీ ఇస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసి. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆర్ దేర్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ది సింపుల్ ఇఫ్? ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో మీరు సింపుల్ ఇఫ్ గురించి ప్రాపర్ గా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి. అసలు ఈ సింపుల్ ఇఫ్ ఏంటి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏంటని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి. ఓకే, రేపు నేను ఏం చేస్తానంటే బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ది ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ది ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, I will come up with some examples. I will try to execute in my laptop. Okay, and I will give you lot of assignments in tomorrow's session. Once if you are comfortable with simple if, then only I will go for the if and else. Okay, sir. Okay then. Thank you so much for your time. Let's meet tomorrow's session. Bye. Thank you.